ഗ്രേറ്റ് മാൻഷൻ ആ കവേണാണ് അങ്ങോട്ട്. ഗ്രേറ്റ് മാൻഷൻ കവർ, അതാണ് ഗ്രേറ്റ് മാൻഷൻ കവർ. ഗൈഡ് ടൂറേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ടൂർ അറ്റ് 120 കൊണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇടും. Your underground tour includes 159 upward steps, low ceiling, steep slopes, wet and uneven ground. We suggest you are fit and mobile, have no cardiac or respiratory problems, severe sensible footwear. If in doubt, please ask guide. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, മൈനുകളുടെ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു UK നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കൽക്കരിയും ലോഹവും കണ്ടുപിടിച്ച കാലം തുടങ്ങി ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവയെല്ലാം ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രീതി. ഇവിടെയുള്ള ഖനികളിൽ ജോലിക്കായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഈ ജോലിക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഒരുപാട് ഖനികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റവന്യൂ നേടുകയും ചെയ്യും. UKയുടെ ഖനി മാപ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവർ എത്രത്തോളം പണിയെടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും. ഇന്ന് നമ്മൾ UKയിൽ ലെഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഖനിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും അതിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുകയും ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഇവിടുന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഇടാം. നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ക്യാബിനിലേക്ക് വന്നു. 2:30 തന്നെയുള്ളൂ. QI ഗൈഡ്. അതിനോട്ട് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അടുത്തതിന് പോകണം. നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അവർ കയറിപ്പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത് 2:50 ഓക്കെ, അവർ പോയിട്ട് കേട്ടോ. So, what do you think of heights of Abraham till now? കുറേ ഹൈറ്റ്സിൽ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഇതുവരെ ഉള്ളത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ കേബിൾ കാറിൽ വന്നത് അവിടെ മറന്നുപോയി, അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അതെ, കേബിൾ കാറിൽ കയറി മേലെ വന്നിട്ട് ഫിഷും ബർഗറും കഴിച്ചു. അതെ, അടുത്ത ക്യൂ റെഡിയായി. അവർ കയറി കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേ അടുത്ത ടീമിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് അവർ വന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. In you come, go around the corner but not past the sign that says do not pass the sign. Absolutely. ഇവിടേക്ക്. My name is the other Steve. He's called Steve, I'm called the other Steve, okay? I'm your guide on this great mass and chamber tour and 350 million years of history. However, before we go down there and do the interesting bit, I've got the important bit to do up here, which is to let you know what we're doing. We're going to go through the hole in the wall down there. We're going to walk for about 1/4 of a mile through some old mining tunnels. We're going to get together in the great chamber, have a bit of a chit chat. Then you're going to climb 130 feet to come out on the top of the hill, 1/4 mile away up there. A round trip over 1/2 mile. Hang on. A round trip over 1/2 mile. There's good news coming. Okay. You'll be underground for about 35 minutes thereabouts. These are the things you need to know. It's a cavern system. It's dark in places, it's wet in places, it's muddy in places. It's a cool 6 degrees. It gets better, it's fine. It's a cool 6 degrees underground, okay? But there are 3 things I want to point out before you follow me down. First of all, we've got steep, sloping, slippery, uneven floors. So wherever you see a handrail, put your hand on the handrail for me. That way, if you slip or slide, you grab the handrail, it'll stop you going base over apex and getting a wet bum. We've got roof spaces which come down to 5 foot. So if you're as far from the ground as I am, or possibly further, you're going to be ducking quite a lot. However, everybody has to watch their heads, okay? Little ones, watch your head on the sides because they stick out in weird lumpy bumpy shapes. But most of all, watch your head on the stairs. The stairs are really deceptive. Don't let them catch you out. Now, talking of the stairs, there are 175 of them. But before you start to panic, 16 of those go downwards, okay?
Told you there was good news. So there's only 159 stairs that go up. Now, we're not going to make you do them all at once, okay? We're going to make you do a section of 42, then a section of 30, and then a final section of 80 just to finish you off completely. So, for this reason, I'm going to say, if you're standing here with a serious cardio issue, or a serious breathing issue, or a serious mobility issue, or if you're a diabetic who hasn't had their lunch yet, this is not the tour for you. In which case, for a small fee, my friend Steve will let you out through the chain. You can go up the slope into the pointed building, and there you will find a cinema. And in the cinema, you'll find a cinematographic tour of the cavern. You can sit up there in the warm and the dry, drinking a cup of coffee, imagining everybody else schlepping up 159 stairs. Now, this may make you feel a little tremulous and not quite sure. What you can do if you want to is you can follow me down the drift shaft into the first chamber, listen to a bit of chitty chat in the first chamber, and then think, oh, he's boring, I'm going to go. And you can turn around and come straight back out again, okay? But that's our point of no return. I told you there was good news. Okay. Right, so what's going to happen now is we're going to go down a drift shaft. Now, the drift shaft was put in for you tourists. It's a sloping shaft into a hillside. Miners didn't use the drift shafts, they would come vertically down from the surface. It is a bit of a slippery slope down here, so I want you to keep at least one of your hands on the handrails as you follow me down, okay? Everybody ready? Yeah. Okay, down we go. തണുപ്പുണ്ടാവും പറഞ്ഞല്ലോ പുള്ളി 6 ഡിഗ്രി. ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് തുടങ്ങി. പിടിച്ചു സ്ലോപ്പാണ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് തണുപ്പ് തുടങ്ങി. നല്ല തണുപ്പാണ്. അവിടെ പതുക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്മൂത്തിൽ നടക്കാം. ബാ, സൂക്ഷിച്ചു മതി. ഇവിടുന്ന് സ്പീഡാവാം. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി സ്പീഡ് ഇടുന്നോ? വാ. വെറ്റാണ് കേട്ടോ, താഴെയൊക്കെ വെറ്റാണ്. Ladies and gentlemen, you are welcome to take pictures and videos while we're underground, but what I'm going to do is ask you to turn the lights out on your phones and your cameras, okay? That way we don't wig anybody out who's photosensitive and I don't end up with... Where you are standing right now used to be the bottom of the sea. 350 million years ago, the Earth was covered 9/10 in water. There was only one piece of land called Pangaea, which sat north of the equator. The rest of the world was covered in a shallow blue tropical sea. But with billions of tons of water pushing down for millions and millions of years, they were all crushed together to form this. This is limestone. Limestone is a sedimentary rock made out of billions of dead bodies. This is lead sulfide, sparkling, glittering, beautiful silver grey crystal. Now, how the chambers became filled with this crystal, you're going to find out when we get to the great chamber. Try to imagine is that all of the space that you're standing in, all of the space that I'm standing in, and all of the empty space we can see around us was once one giant lump of this sparkly, glittery, silver grey crystal. And this is what the miners were after.
Head, little ones, mind your head on the sides, okay? Follow me. ഇവിടെ ഇത് സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ തല ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. Be careful about the head. തല സൂക്ഷിച്ചോളാം. ഒരു പാത്തമുണ്ട്, കോൺക്രീറ്റ് പാത്താണ്, പേടിക്കണ്ട. അവിടേക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ നോക്കി സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടേ. പേടിക്കണ്ട, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒരു കയറ്റുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പില്ല കേട്ടോ. സൈഡ് പിടിച്ചു പോയി. ഞാൻ അവളുടെ ബാക്കിൽ Okay, follow me, mind your head. നീ അവളുടെ ബാക്കിൽ ശ്വാസം എടുത്തു പോകും. ഭാവിച്ചെടുക്കരുത്, മൂക്ക് വെച്ച്. കേട്ടാ, ഭാവിച്ചെടുക്കരുത്, മൂക്ക് വെച്ച്. തല കെയർഫുൾ. സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടേ. Shuffle down into the space a bit closer. Back in Walker's Grove, we were looking at how the rock was made from the bodies of dead sea creatures, and we know that they became filled with this sparkly, glittery lead sulfide. What we don't yet know is how, and I'm going to tell you that now. And in order to do that, I'm going to put on a magic light show. We're now going to find out what happened to the Earth from 300 million years
right up to the present day. Right then, ladies and gentlemen, let's see what happened to the Earth 300 million years ago. Millions of years have passed, but our story has much more to tell. We are now in the late Carboniferous period, 300 million years ago. The limestone has already been formed, the warm seas have retreated. Acid rain percolates the ground, dissolving the limestone, forming huge caves and passages. Deep underground, mineral-rich fluids crystallize in joints and cracks. Some will become valuable lead ore. But the caverns remain undiscovered. Their secret is hidden. Time passes, and tectonic plates slowly alter the Earth's surface, forming new continents. Fish, dinosaurs, and numerous plant species start to inhabit those lands. And life slowly evolves over the next 180 million years. Then, one devastating day, a massive asteroid impacts planet Earth and triggers violent volcanic eruptions. Ash and dust block out the sun, causing the ecosystem to collapse, and the dinosaurs, along with some animals and plants, die out. As the land we call Britain drifts northwards, the climate gradually cools, and glaciers form, hundreds of meters thick in places. Storms, snow, and ice repeatedly come and go. It will be thousands of years before the temperatures begin to rise, and icy meltwaters scour the rocks, filling the caverns with sand and silt. As the glaciers melt, the landscape and coastline of Britain slowly emerges, and early humans arrive. But the hidden caverns still keep their secret. Hundreds of years go by, and people discover how to use metal. Lead becomes a valuable resource, and during the Roman conquest, is mined extensively in Derbyshire. Our story is nearly over. Lead mining is established as an industry. Local miners dig deeper and deeper, removing all the glacial sand and silt, to reveal more of the valuable ore and minerals. It is their hard labor that opens up the cavern that you see today. Ladies and gentlemen, welcome to Masson's Great Chamber. It is called the Great Chamber because it's about 75 feet wide, it's 96 feet high, it's 169 feet long, and just to give you an idea of where you are now 130 feet below the surface of the Earth. You are so deep down here, nobody up there can hear you scream. Now when the miners came down, they would light their way with candles, and just to give you an idea of what that was like, there's a candle, look. Not a lot of light, is there? But miners would never work on their own, it was too dangerous. They would always work in teams of 3 or 4. But even so, there's not a great deal of light down here when they were taking the lead out. But lead wasn't the only thing that was down here. There was also this. This is calcite. You will have seen calcite. It's what glitters on the white lines on the road at night. You'll have eaten calcite if you brushed your teeth this morning because they put it in toothpaste. But here is the cool thing about calcite. Get a nice piece, and on a cloudy, miserable, foggy, rainy, overcast day, you can hold it up to the sky and see the sun through the rain, the mist, the fog and the cloud. It works like magic.
It's the way the Vikings navigated before they had magnetic compasses, which is why this stuff is also known as the Viking Sunstone. So here's my invitation, ladies and gentlemen. Have a wander around, take some photos. I'm going to ask you not to go up the stairs or past the chain. You're welcome to have a bimble around. I'm happy to answer any questions you might have, and I'll give you a shout in a few minutes' time. Once again. Calcite. There's nothing down here. I'll make sure. Calcite. ഇതാണ് ഗ്ലിറ്റർ എന്ന്. പൊത്ത് പോലെ ഇരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുത്തതാണ്. ആ പിന്നെ Up the wall, I want you to look for the miner's plaque. When miners broke through the tops of these chambers and found lead sulfide, the first thing they did, carve their initials onto the wall. So if anybody came in from a different direction, they could see that it was already being worked. And in the bottom left, the year they broke through the top of the chamber and found the lead sulfide, 1705, 320 years ago. Outside the square, not miners, you'll see the initials of Ezra Whitworth and Thomas Whitworth. Ezra and Thomas were bar masters. The lead industry was known as the bar, and the bar masters were in charge of the lead industry. They were appointed by the king or the queen. Now their job was to make sure the miners obeyed all the rules and regulations underground, to make sure the women obeyed all the rules and regulations above ground. Now their other job was to make sure that the king's taxes got paid before anybody else got any money. 320 years later, nothing has changed, has it? A sump is an air shaft. Miners would drive air shafts between chambers. What you'll see is not daylight, it's a lamp in the upper chamber. And the sumps were to try and get the air to circulate round through the system. You're going to find yourself at the bottom of a set of stairs. You're going to go up the stairs. They're going to dogleg to the right, dogleg to the left. Once you're out the gate at the top, the rest of the day is yours to do what you wish with. I'm happy to stand up there and, have a chat with you and answer any questions you might have when we get out to the open air. Apart from that, all that remains for me to say is my name's the other Steve, and I hope you have a very lovely remainder of your day. Thank you very much. Thank you. You lead the way. Come on. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സൈഡിലൂടെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമ്മൾ ഏകദേശം 100 സംതിങ് അടിയിൽ മുകളിലേക്ക് നടന്നു പോവാം. ഹെഡ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കയറണേ. Candles. LEDs. Candles of LEDs. LEDs. പേര് പതുക്കെ കയറണ്ടേ. നീ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കാതെ വാടച്ച് പിടിച്ചോണ്ട് മൂക്ക് കൊണ്ട് ശ്വാസം ഇടും. നല്ലപോലെ എടുക്കണേ. കുനിഞ്ഞു
വെറ്റാണ് വാട്ടർ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ ഈസ് ഡ്രിപ്പിങ്. ഇതിവരെ ഇങ്ങനെ എക്സിറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്ത റിട്ടേൺ റൂട്ട് ഇരിക്കണായിരം ഇതവിടെ വേറെ ഇരുന്നു. ആ ഗ്യാസ്പിങ് എല്ലാം കിതച്ച് കയറി വരുവാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി കേട്ടാ. ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ താഴത്തെ ആ സ്പോട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കാണാമെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങാം. സ്ലാൻഡിങ്ങിൽ ഇറങ്ങുന്നു. മാറ്റ്ലോക്ക് ടൗണിന്റെ ആ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ വാലിയിൽ ഒരു ബിഗ് ഹോട്ടലും മുകളിലൊരു വലിയ കാസിലും ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം. Ladies and gentlemen, what you're looking at is the Derwent Valley. Now, the valley was scarfed out about 15,000 years ago when those glaciers came out of the Peak District and cut the roof off the top of the rake, as I was saying earlier. And what you can see there, that big grey bluff, is called a coral node. 350 million years ago, when this was the bottom of the sea, that was a giant lump of coral. And if you look carefully, you can see the layers of dead sea creature that have dropped on top of it. And they suffocated the coral to death. And then the weight of the water pushing down on it crushed the coral down to form the limestone rock. So what you're looking at above, just to the right, upper right from the coral node, that's Starkholm's there. And if you look to the left, you can see the county town Matlock. This is the county town of Derbyshire. And if you look into the middle of Matlock, you'll see a square of green trees and a long brown building. That long brown building is now County Hall, but it used to be Smedley's Hydro. John Smedley was a notorious mill owner, an infamous landowner, and a self-confessed very important person. And that place was a hydro hotel where rich people, richer than you and I, would come up in their carriages from Manchester and Birmingham to bathe in the hot thermal springs which bubbled up in the basement. Now, one day John thought to himself, how can I possibly impress upon all the local people just how magnificently important I am? I know, I'll build a house. So if you look to the right hand side up on the hill there, you can see Ryber Castle. It's not a castle, it's John Smedley's house. Now, to give you an idea of what sort of bloke John Smedley was, once a week during the summer he would ride down that long green hill into the square park outside of his beautiful hydro hotel, where his servants had set him up with a picnic with enough food to feed a family for a month. Changed hands a couple of times. During the First World War, it was a prisoner of war camp for German infantry officers snatched out of the trenches. During the Second World War, the ministry used it to store rations in, sugar and molasses from all over the empire. After the war, it changed hands several times. At one point, a prestigious hotel chain brought it and turned it into a hotel, which didn't do very well. It was then turned into a boys' school. It was then turned into a wedding venue. It was then turned into a zoo. It was then derelict. And now, over the last 20 years, the Wright family have continued to refurbish it and turn it into 26 2- and 3-bedroom departments. They have just gone on the market. So if you've got £900,000 in your back pocket, there is an apartment up there waiting for you. There you go. So this is the Masson Hill. You've been through the Masson mine. This is where you are. A lovely afternoon.
Thank you. പിന്നെ അവിടുന്ന് നേരെ മുകളിൽ അതിന്റെ മൈൻ ഷാഫ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാനാണ് പോയത് കേട്ടോ. അവിടെ ശരിക്കും നടന്നു തളർന്നു. അവനാണെങ്കിൽ ഒരു മടി. പിന്നെ രണ്ടുപേരെയും താഴെ നിർത്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ മുകളിൽ പോയി. അവിടെ തൊട്ട് മുകളിലായിരുന്നു ആ ഷാഫ്റ്റ്. എന്നാലും ഇത് അല്പം സ്റ്റീപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പോയില്ല. ഇതാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ. ഖനിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഖനിയിലേക്ക് എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാനോ വേണ്ടി നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഹോളുകളാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശരിക്കും മൈൻ ഷാഫ്റ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള ഷാഫ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പണിത് വെച്ചേക്കാണ്. തിങ്കേഴ്സ് ഷാഫ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവരിപ്പോ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് 2 മൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ കവേൺസ്, മാഷൻ കവേണും റുത്ലാൻഡ് കവേൺ. അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തിങ്കർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ മാഷൻ കവേണിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തുന്ന പോയിന്റാണ് കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിലെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ ലോവർ ലാവയ്ക്ക് മുകളിൽ ലൈം സ്റ്റോണിലാണ് ഈ ഖനനം നടന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ എൻട്രൻസിലൂടെ അകത്ത് കിടന്ന് ഗേറ്റ് ചേമ്പറിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിന്റെ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ അടുത്തതായി കാണാൻ പോകുന്ന റുത്ലാൻഡ് കവേൺ നോക്കുകയാണ്. അതും ലെഡിന്റെ ഖനിയാണ്. അതൊരു ഫാമിലിയാണ് ഖനനം ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ശരിക്കും അഡ്വഞ്ചറസും എന്നാൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ടൂർ. ഇവിടം ശരിക്കും ഒരു സസ്യ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ് കേട്ടോ. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. പുത്തൻ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോകൾ മിസ്സാകാതിരിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ആക്കുക. താങ്ക്